Седьмой класс, четвертая четверть, урок 1. Travel Tips. Советы путешественникам. Hi students! Today we will revise the information about Australia and Belarus, read travel tips and learn how to travel safe, learn a new grammar rule zero conditional. Сегодня мы с вами повторим информацию об Австралии и Беларуси, прочитаем советы путешественникам и научимся путешествовать безопасно, выучим новое грамматическое правило, нулевой тип условных предложений. So, exercise 1. Complete the scientific facts below. Дополните научные факты ниже. What do you remember about Belarus and Australia? Can you explain the time and season difference between Belarus and Australia? Можете ли вы объяснить временные и сезонные различия между Австралией и Беларусью? Exercise 2A. What is the best way to travel to Australia? Would you like to go to Australia? Would you prefer to travel there alone or with your family? Is it easy to travel with your family? Why? Why not? Какой самый лучший способ путешествия в Австралию? Вы бы хотели поехать в Австралию? Вы бы предпочли путешествовать туда одному или со своей семьей? Легко ли путешествовать с семьей? Почему или почему нет? Now, let's read travel tips on page 211 and answer the question: Would you be happy if your parents followed these tips while traveling? Прочитайте советы путешественникам и ответьте на вопрос: были бы вы счастливы, если бы ваши родители следовали этим советам во время путешествия? Now, please, look at the highlighted sentences. These are the examples of zero conditional. Read them again and answer the questions. Посмотрите на выделенные предложения. Это примеры нулевого типа условных предложений. Прочитайте их опять и ответьте на вопросы. Which tenses are used in the main clause and which tenses are used in the if clause? Какие времена употребляются в главной части предложения и какие времена употребляются в придаточном предложении с союзом if? When do we use comma and when not? Когда мы используем запятую, а когда нет? Now let's check. In the if clause, we can use present simple or present continuous. In the main clauses, we can use present simple or modal verb with an infinitive or an imperative. We use comma when if clause goes first. We don't use comma when the main clause goes first. Итак, в придаточном предложении с союзом if мы используем время present simple или present continuous. В главной части предложения мы можем использовать present simple либо модальный глагол с инфинитивом. Запятая ставится, если придаточное предложение идет в начале. Запятая не ставится, если предложение начинается с главного предложения. So, use this information to complete the rule in your workbooks at page 57. Используйте эту информацию, чтобы дополнить правила на страничке 57 в воркбуке. Please open your books at page 212. Exercise 4A. Complete the following travel tips with the correct forms of the verbs. Add modal verbs where necessary. Дополните советы путешественникам правильной формой глагола. Добавьте модальный глагол, если он нужен.
Look at the footprint. There is a new word. Fossils. Fossils. Окаменелости. Exercise 4b. Reread the travel tips in exercise 2 and 4. Put them into the following categories: planning, getting ready, packing, food, things to do, airport tips. Some tips can go into several categories. Перечитайте советы в упражнениях 2 и 4. Распределите их в следующие категории: планирование, подготовка, упаковка вещей, еда, чем заняться, советы в аэропорту. Некоторые советы могут подходить в несколько категорий. Exercise 4C. Look through the tips again. Which of them are good for traveling with small children? Which with older children? Which with teenagers? Просмотрите советы опять. Какие из них подходят для путешествия с маленькими детьми, какие из них с старшими детьми и какие с подростками? Now read the sentences in exercise 5a and guess what is the meaning of unless and complete the rule. If you don't want to spend a lot of time waiting at the airport, you should fly as early in the day as possible. Unless you want to spend a lot of time waiting at the airport, you should fly as early in the day as possible. So what is the meaning of unless? Какое значение слова unless? Unless has a negative meaning of if. Unless имеет отрицательное, противоположное значение слову if, и мы можем его переводить как «если не». Now, let's do exercise 1 in your workbook at page 57. Complete the sentences with if or unless. Дополните предложения союзами if или unless. Now, open your workbooks at page 58. Exercise 2. Rewrite the sentences using unless instead of if. Make all the necessary changes. Перепишите предложение, используя союз unless вместо if. Сделайте все нужные изменения в предложении. Now let's go back to your books. Exercise 5b. In some of the English proverbs below, unless can be used instead of if. Rewrite the proverbs that can be changed. В некоторых из английских пословиц ниже unless может быть использовано вместо if. Перепишите пословицы, в которых можно изменить. Can you give the equivalents of these proverbs in your language? Можете ли вы назвать эквиваленты пословиц этих на своем языке? Which of these proverbs can be good traveling tips? Какие из этих пословиц могут быть хорошими советами путешественникам? So, good luck in your studies. Bye.